This video is said to show a Russian strike on a bridge that Syrian rebels would use to get to Homs. A Syrian army officer told Reuters it was bombed to prevent the rebels using it. While various social media videos, verified by Reuters, showed the rebels taking over a string of towns en route to the city. Homs is a crossroads on a key road between the capital Damascus and the coastal heartland of President Bashar al-Assad. The rebels' approach is part of a lightning advance since they burst out of their northwestern Idlib bastion. The territorial gains of the past week are the fastest since the civil war erupted 13 years ago, following street protests against Assad. The rebels captured the key city of Hama on Thursday, following their seizure of Syria's second city, Aleppo. Other footage purported to show them in Rastan, also in Homs province. Thousands of people fled Homs overnight, a war monitoring group and residents said on Friday. The advance, led by a former al-Qaeda affiliate known as Hayat Tahrir al-Sham, is the biggest challenge for years to Assad's rule. In Hama, crowds toppled this statue of Assad's father. Assad regained control of most of Syria in 2016 after his key allies, Russia, Iran and Lebanon's Hezbollah group, came to his aid. But they've all been diverted by other crises in the region and Ukraine, which gave the Sunni Muslim militants a window to fight back. A senior Iranian official said on Friday Iran would send missiles, drones and more advisors to Syria. A resident of Homs told Reuters the offices of Syria's main security branches there emptied on Friday morning, with members leaving the city. A Homs resident who decided not to leave said most of the city's main commercial streets were empty, while pro-government militia groups patrolled the streets. پیام جلسه سه‌جانبه امروز بین وزرای امور خارجه ایران، عراق و سوریه سه پیام اصلی بود. پیام اول پیام حمایت از دولت و ملت سوریه در مبارزه آنها با گروه‌های تروریستی تکفیری که بدون تردید توسط در یک توطئه آمریکایی صهیونیستی این حملات رو انجام میدن. اگر کسی نقش صهیونیست ها رو در طراحی این توطئه نادیده بگیره حتما اشتباه کرده. تهدیدات تروریسم در سوریه به سوریه محدود نخواهد ماند و یک تهدید برای کل همسایگان و کل منطقه هست. اگر سوریه مأمن تروریست ها بشه، با بازگشت داعش و دیگر گروه های تروریستی تهدید بزرگی رو برای منطقه ایجاد خواهد کرد و این تهدید حتما به سوریه محدود نخواهد ماند و به کشورهای همسایه سوریه مثل عراق، اردن و ترکیه تسری پیدا خواهد کرد. گروه های تحریر الشام، جبهت النصره و بقیه‌ای که در سوریه مشغول جنگ با دولت سوریه هستند توسط سازمان ملل به عنوان تروریست شناسایی شدند. بنابراین این یک وظیفه بین‌المللی هست که با این تروریسم در سوریه مقابله بشه. ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم نباید تفکیک قائل بشه بین تروریست ها. ما تروریست خوب و تروریست بد نداریم. با همه تروریست ها باید مبارزه بشه و لیست تروریست ها توسط سازمان ملل تعیین شده.